Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. This video relates to service matters, particularly person having two wives, one official and one non-official. So many conditions will be there, so many problems will be there. The case is decided by Punjab and Haryana High Court. So the heading is like this: second wife can be given the so-called compassionate appointment when she is nominated by the husband. Of course, here the tricky point or adding point to her is the first wife gave an affidavit that she will not dispute this. మొత్తానికి వాళ్ళిద్దరు బాగానే ఉన్నారు. లా ఆఫీసర్ వాళ్ళు వచ్చిన తగదా ఇది. రైట్. Justice Deepinder Singh, in the case of Kirandeep Kaur, second wife another, Kirandeep Kaur and another, versus Punjab State Power Transport Corporation Limited, just like our APSPDCL and others. This is civil writ petition number 19,578 by 2023, and of course decided by the Honorable High Court of Punjab and Haryana on 29th May 2025, wherein High Court bench, single judge bench said that if the second wife was termed or was appointed as a nominee by the husband, definitely she is allowed or she is competent, she is entitled to get the compensation, compassionate appointment by the government. Of course, the caveat is even though the legally wedded first wife is subsisting or whether even though she is not legally divorced, కొన్ని కులాచారాల ప్రకారము డైవోర్స్ గ్రాంట్ అవుతుంది. సో దాకా ముస్లిమ్స్ మన తెలిసిన ట్రిపుల్ తలాక్ ఇస్ ద రిలీజియస్ ఇష్యూ. రైట్. సో let us go to the facts of the case. Better to appreciate it. చదివితే కానీ మీకు పూర్తిగా రాదు. So the deceased person is Tirath Singh. He worked as an assistant lineman in Punjab State Power Transport Corporation Limited. Maybe he might have joined as a foreman. Anyway, he came to the rank of assistant lineman, and while on duty he died, or while in service, he died on 26/2/2022. Right. Actually, his family story is also necessary to be learned. Dentro department kaakunda family story kuda kaavali. He married. He was married to Analga. Endukante marriage he was married to Zamindar Kaur. She was married to Baljinder Kaur in the year 2006. Of course, differences cropped up between them, and he has approached the Panchayat or a village Panchayat was held, and divorce was granted in the year 2007 itself. He is living, otherwise she was living separately from him. And in the year 2009, I believe, 2009, he married the present Kirandeep Kaur. She filed the writ petition. He was married to Kirandeep Kaur in the year 2009. And as a result of the wedlock, they have given birth to two children. Both of them are daughters. They were living together for the past 23 years. 2009 kabatti almost other 14-15 years అనుకోండి. She was declared as a nominee by this Tirath Singh, and he died. And later, actually, the first wife was also convinced, and she filed an affidavit stating that she will not claim any compensation appointment in future also. She doesn't want the employment, and she will not pay a claim in future also. And she has given an affidavit. But the law officer of the corporation, ikkada main point, law officer కొట్టిన మేరకు
ఈయన పెట్టిన మెలుగా. He says that, he opines that the first marriage has low legal sanctity because getting divorced by a panchayat cannot be taken as a legal or valid divorce. No legal sanctity was given to the village panchayat because it was dissolved by the panchayat. Of course, second marriage is there, but she can't get the posting because she can't get the appointment because she is not a legally wedded wife. Because second wife, when the first wife is when the first marriage is subsisting without her permission, without her knowledge, or even with her knowledge also, he cannot go for the second marriage. Of course, they go. అది వాళ్ళ ఇష్టం. ఎందుకంటే పర్సనల్గా మనం ఏం చేయలేము, రికార్డెడ్గా అయితే చేయటానికి లేదు. సో appointment is denied to the second wife basing on the opinion of the legal officer. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు వాళ్ళకి తగాదలేదు, సెటిల్ అయిపోయారు. ఇద్దరు భార్యలు సెటిల్ అయిపోయి రెండో అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇచ్చుకొని ఆవిడ అఫిడవిట్ ఇచ్చింది. బట్ లా ఆఫీసర్ అఫ్ కోర్స్ హీ హ్యాస్ టు సేవ్ హిజ్ స్కిన్, ఆయన మెలిక పెట్టాడు, చేయటానికి లేదు. నౌ ద మ్యాటర్ కేమ్ టు ద హైకోర్ట్. సో ఒకటి మాకు ఇవ్వచ్చు బికాజ్ ఐఎమ్ ద నామినీ అని చెప్పడానికి సపోర్టు గడ్డం రూత్ విక్టోరియా కాదు, పంచాయతీ డెసిషన్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పడానికి లేదు. గడ్డం రూత్ విక్టోరియా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ 4 August 2023. ఇన్ దిస్ కేస్ పంచాయతీ డైవోర్స్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. కానీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ శ్రీమతి మంజుల వర్సెస్ కమిషనర్ పోలీస్ 2022, ఇక్కడ ఇద్దరు భార్యలు ఈక్వల్ షేర్ టు బి గివెన్. రకరకాల ఎవరి కేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో నౌ ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ సెడ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ వేర్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే the court is dealing with the marginalized sections of the society to do complete justice, to do social justice. Social justice అనగానే preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India అన్నప్పుడు justice, political justice, social justice, economic justice. So social justice, that to marginalized sections of the society. దీనికి నీ చట్టాలు గిట్టాలు ఏమి ఉండవు. మనకి కూడా ఉంటారు పంచాయతీల మీద చేసిన కింద కొంచెం ఏమంటారు బిలో పవర్టీ లైన్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ సమ్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ దేర్. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్పసివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. పర్పసివ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? నౌ షీ హ్యాస్ టు గెట్ ఎ జాబ్ ఫర్ విచ్ పర్పస్ ఏమిటి? ఆవిడ షీ హ్యాస్ టు బి గివెన్ కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్. భర్త చనిపోయాడు, ఏమీ లేదు కాబట్టి గ్యారంటీగా కొంత ఆవిడ గడవాలి కదా. అండ్ హియర్ ద ఫస్ట్ వైఫ్ ఈజ్ నాట్ అబ్జెక్టింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ది పర్పసివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ హ్యాస్ టు బి అప్లైడ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఈక్విటీ, టు బ్యాలెన్స్ of course basing on the facts and circumstances of the case. Yes, allowed, she can get the compassionate appointment even though legal officer says no. High court said it is purposive interpretation. ఇవ్వమని చెప్పన్నారు. వెరీ గుడ్ కేసులా. ఇక్కడ దీంట్లో మనం ఇంత పెద్ద డిస్కస్ చేయాల్సిందే లేదు. సహజంగా వీ హ్యావ్ సెటిల్డ్ సెటన్ కేసు ఒక 5-6 కేసులు ఇలాగే చేశాను అడిషనల్ స్పీకర్ ఉన్నప్పుడు. మొదటి భార్య, ఇద్దరు భార్య, రెండవది మార్కాపూరు, కొంచెం ఆ ఏరియాలో కాస్త ఈ ఫ్యామిలీస్ పంచాయతీలు అలాగే మనకు స్టోర్ పరంలో కూడా ఇద్దరు వచ్చారు. ఇలా ఉండే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కలిసి మాట్లాడి ఒకళ్ళేమో బెనిఫిట్స్ మొత్తం తీసుకునేటట్టు, రెండో వాళ్ళు ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ అని ఇలా అపాయింట్మెంట్ తీసుకునేట్టు సెటిల్ చేసేవాళ్ళం. పెద్ద పట్టించుకునేవాడు కాదు. ఎనివే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇద్దరు బాగానే ఉన్నారు. లీగల్ ఆఫీసర్ పెట్టిన మీ లిటిగేషన్ ఇది. అఫ్కోర్స్ లీగల్ ఆఫీసర్ కూడా మనమే ఉన్నాం. లా ఈజ్ లైక్ దట్. వెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లీగల్లీ వెడెడ్, లీగల్లీ డైవర్స్ కానప్పుడు రేపొద్దున అతని మీద పడతారుగా. సో అతను కూడా కరెక్టే. సో ఈ 3 కోణాల నుంచి మీరు కేస్ స్టడీ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఎన్లైటెండ్ విత్ ద లీగల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్పసివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. మీ అందరికీ చెప్పాను, ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.